Now let us consider the tangential components, the boundary condition for tangential components. The first one is the boundary condition for E. So for the tangential component we are using the curl equations or the last two equations where this left hand side the integration is about a closed loop or ambient loop. So we want to define the ambient loop. So for this we define a rectangular ambient loop at the interface of two media. നേരത്തെ സർഫസ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഒരു ബോക്സ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ലൂപ്പാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ അപ്പർ ഹാഫ് മീഡിയം 1-ലാണ്, ലോവർ ഹാഫ് ഈ ഡോട്ടഡ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മീഡിയം 2-ലാണ്. Now again we take the limit that width of this loop tends to 0. Now the length of this loop is simply dl. ഒരു ലൈൻ എലമെൻറ്റ് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, so that we can ignore the integration as we did in the previous case. We take dA only, infinitesimal area only. So this is dl and this is w width. Now few more vectors are marked here as we defined the normal vector. Normal n cap is a unit vector which points from medium 2 to 1. This is, what is this? This is medium 1 and how we mark here 1 2. So this is 1 2 1 2. Okay. So this is a vector from 2 to 1 and normal to the interface, and assume there is free current density, free surface current density Kf in the boundary. Now an electric field is falling on the boundary. This electric field can be split into two components, a normal component and tangential component. Normal components means normal to this interface. ഈ ഒരു പേപ്പറാണ് ഇൻ്റർഫേസ് എങ്കിൽ നോർമൽ കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ്. ടാൻജൻഷ്യൽ കമ്പോണൻസ് മീൻസ് പാരലൽ ടു ദിസ് കമ്പോണൻറ്റ്, പാരലൽ ടു ദിസ് പേപ്പർ, പാരലൽ ടു ദിസ് പ്ലെയിൻ. Okay. Now apply Maxwell's equation to equation 3. Equation 3, closed line integral E dot dl is equal to minus d by dt of B dot dA, Faraday's law. Now this closed loop means this rectangular loop PQRS. This can be divided into four integrals: P to Q, Q to R, R to S and S to P. E dot dl that is equal to right hand side minus d by dt of B dot dA. Now in the limit width of the loop tends to 0, we can ignore these two integral. ഈ ലെങ്ത് തന്നെ നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഇൻ്റർഫേസിനോട് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ we can ignore the contribution, integral contribution from this side and this side. So the second and third integral, second and fourth integral S to P, second and fourth integral vanishes. And on the right hand side we have B dot dA. So what is B dot dA? B dot dA is flux of B through this loop. ഈ സർഫസിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലൂപ്പ് ബൗണ്ടറി ആയിട്ട് വരുന്ന സർഫസിൽ കൂടെ ഉള്ള ഫ്ലക്സ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് ചെറുതാവുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ ഗോസ് ടു 0. ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പാസിംഗ് ത്രൂ ദിസ് ലൂപ്പ്, പാസിംഗ് ത്രൂ ദിസ് സർഫസ്. ഇതിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് 0 ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ സർഫസ് ഏരിയ തന്നെ 0 ആവണം. സർഫസ് ഏരിയ 0 ആവണമെങ്കിൽ ഫ്ലക്സ് ഈസ് ഓൾസോ 0. So also the flux of RHS is also 0. So these equations reduce to integral P to Q എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീഡിയം 1-ലാണ്. സോ E1 dot dl minus then R to S is in medium 2, E2 dot dl. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ P to Qയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ I put a negative sign here. Okay. Now നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഫിനിറ്റെസിമൽ ലൈൻ എലമെൻ്റ് ആണ്. സോ വി ക്യാൻ ignore the integration. So integral E1 dot dl is simply E1 dot dl itself because we are considering a single line element. Now the meaning of E1 dot dl is we are taking the component of electric field 1 in the direction of dl. dl എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? dl എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്ലെയിനിന് ടാൻജൻഷ്യലായിട്ട് വരുന്ന വെക്ടറാണ്. ഈ ഇൻ്റർഫേസിന് ടാൻജൻഷ്യലായിട്ട് വരുന്ന വെക്ടറാണ്. So E1 dot dl means we are taking the component of E1 along the tangential direction. So that is denoted as E1t. So E1 dot dl is E1t into dl minus E2 dot dl is E2t times dl. Right hand side is 0. So dl cancels. We can write E1t minus E2t is equal to 0 or E1t is equal to E2t.
That means tangential component of electric field is continuous. ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈ പ്ലെയിനിന് പാരലായിട്ടാണ് വരുന്നത് വീഴണമെങ്കിൽ ഈ ബൗണ്ടറി ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു ചേഞ്ചും ഉണ്ടാവില്ല. പാരലായിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാരലൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ലാതെ അത് മീഡിയം 1-ൽ നിന്ന് മീഡിയം 2-ലേക്ക് പോകും. സോ ദിസ് ഈസ് ദ റിസൾട്ട് ദാറ്റ് വി ഗോട്ട് ഇൻ ദി പ്രീവിയസ് സെമസ്റ്റർ ഫോർ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ്. ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിന് ഡെൽ ക്രോസ് ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരുന്നു. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് നോൺ വാനിഷിങ് 0 ആയിരുന്നു അവിടെ കിട്ടിയായിരുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് നോൺ വാനിഷിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഫ്ലക്സ് ഈ ഒരു ലിമിറ്റ് W ടെൻസ് ടു 0-ൽ ഫ്ലക്സ് 0 ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഈ കേസിൽ നമുക്ക് 0 കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പ്രീവിയസ് സെമസ്റ്ററിൽ അതേ റിസൾട്ട് തന്നെ അവിടെ കിട്ടുന്നത്. Now the fourth case, this is fourth case, boundary condition for H. So they apply Maxwell's equation to this equation, fourth Maxwell's equation. Again consider the same ambient loop PQRS. So this equation being H dot dl is this ambient loop can be split into 4 sides of the rectangular loop. That is equal to right hand side is I enclosed plus d by dt of d dot dl. Now in the limit with W tends to 0, as we argued in the previous case, the second and fourth integral vanishes because the side itself reduces to 0, so the line integral will goes to 0. And on the right hand side we have a flux term d dot dA. As the width tends to 0, surface area of this loop tends to 0, so that the flux also tends to 0. So this equation reduces to 2 terms on left hand side and 1 term on right hand side. Integral P to Q is on medium 1, so H1 dot dl minus negative sign because we are performing the integration in opposite side. And RS is inside 2, medium 2, so H2 dot dl, right hand side is I enclosed, last term is 0 because flux is 0. Now we want to define IF enclosed. I am writing IF enclosed is equal to surface current density times n cap dot dl. I'll explain that. For that we want to consider this vector, we want to define these vectors again. Where Kf is the surface current density, then n cap is a unit vector which points from medium 2 to 1 and is perpendicular to the surface. Now I am defining another vector n cap dot dl. What is n cap? N cap is a normal vector, dl is this vector. So n cap dot dl will point this direction. So n cap dot dl is the direction, this is the direction. Now let me come back to the basic definition of Kf. Surface current density is defined as the current flowing per unit area perpendicular to the flow. Current flowing per unit area perpendicular to the flow. Now I can write dA is equal to Kf times dl perpendicular. So dl perpendicular, this can be expressed as Kf times dl perpendicular means the component of Kf along the direction of dl or the component of dl along the direction of Kf. So this can be written as Kf dot n cap dot dl, where n cap dot dl is a vector which is perpendicular to both this plane and this loop. N cap dot dl is a vector perpendicular to the surface and ambient loop. ഈ ambient loop അല്ലെങ്കിൽ dl-നും അല്ലെങ്കിൽ ഈ സർഫസിനും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള വെക്ടറാണ് എൻ ക്യാപ് ഡോട്ട് ഡി എൽ. അതാണ് നമുക്ക് കെഎഫിൽ വേണ്ടത്. കെഎഫ് ഇസ് ഡി ഐ ബൈ ഡി എൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്. സോ ഐ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് കറണ്ട് എൻക്ലോസ്ഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഫ്രീ കറണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. സോ ഡി ഐ എഫ് ഈസ് കെ എഫ് ഇൻറ്റു ഡി എൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ. ഈ ഡി എൽ കെ എഫ് ഇൻറ്റു ഡി എൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് കെ എഫ് ഡോട്ട് എൻ ക്യാപ് ക്രോസ് ഡി എൽ. Okay. So IF enclosed is given by this. I can interchange the dot and cross here. So this becomes KF cross n cap dot dl. Okay. Now substitute here for IF enclosed. So H1 dot dl. We are considering a single line element only, so we can ignore this integral and simply write H1 dot dl minus H2 dot dl is equal to KF cross n cap dot dl. Now H1 dot dl means tangential component of H1. So H1t times dl minus H2t times dl. Then
a vector dot another vector can be written as magnitude of first vector into magnitude of second vector times cos of angle between them. So here cos of angle between kf cross n cap and dl are 0. Kf cross n cap because if you take kf cross n cap, that will be in this direction. So kf cross n cap and dl are in same direction, so that angle between them is 0. So cos 0 is 1. So dl on both sides cancels. We can write h1t minus h2t is equal to modulus of kf cross n cap. So this is the boundary condition for h1. We can conclude tangential component of h1 is discontinuous by an amount which is proportional to the free surface current density. അപ്പോൾ ടാൻജൻഷ്യൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ടാൻജൻഷ്യൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഈ പ്ലെയിനിന് പാരലായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ സ്മൂത്തായിട്ട് കടന്നു പോകും വിതൗട്ട് എനി ചേഞ്ച്. ബട്ട് h1 is not continuous. h1 equal to h2 plus kf modulus of kf cross n cap. ഒരു ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ട്. ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി is determined by kf and it is proportional to the surface current density. So we can summarize the four boundary conditions. Boundary condition for d1, for d1 n cap minus d2 n cap. Normal component of d is discontinuous by an amount, surface charge density. Tangential component of electric field is continuous. Normal component or perpendicular component of magnetic field is continuous. Tangential component of h2 is discontinuous by an amount proportional to surface current density. So ഇതിൽ ചിലത് d അല്ലെങ്കിൽ ചിലത് h ആ ടേമിലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. വി ക്യാൻ എക്സ്പ്രസ് ദിസ് എൻറ്റയർ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് E and B only. So this equation can be written as d1n. D is epsilon E1, epsilon E. So d1n can be written as epsilon 1. Epsilon 1 means the property of medium 1. Epsilon 1 E1n minus d2 is epsilon 2 E2n equal to sigma f. B1n same equation, electric field same equation. Then this auxiliary field H can be written as B1t minus mu1. Mu1 is a property of first medium, mu2 is a property of second medium. So we can express these boundary conditions in terms of electric and magnetic fields only. So these boundary conditions are important because they determine the behavior when electric and magnetic field cross a boundary. For example, suppose a electromagnetic wave അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഒരു പ്രിസത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് വിൻഡോയിൽ കൂടെ കടന്നു പോവാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ചേഞ്ചിങ് മീഡിയം, എയർ ടു ഗ്ലാസ്, ഗ്ലാസ് ടു എയർ. ഇപ്പോൾ രണ്ട് തവണ മീഡിയം ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ്. ലൈറ്റ് വിൽ സി ലൈറ്റ് ഈസ് എൻ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡുണ്ട്, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അതിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത്? കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ? എങ്ങനെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്? അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി. അതിൻ്റെ ഡിസ്പേഴ്സീവ് പറഞ്ഞാൽ പ്രിസത്തിൻ്റെ ഡിസ്പേഴ്സീവ് പവർ, ലെൻസ് അതിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന എഫക്റ്റ്, അതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷനാണ്. ബൗണ്ടറികൾ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലും എന്ത് ചേഞ്ചുകൾ വരുന്നു? അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നാണ് ഒപ്റ്റിക്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം. നമ്മൾ ഒപ്റ്റിക്സിനെ വേറൊരു ഫീൽഡായിട്ടാണ് ഇതുവരെ സ്റ്റഡി ചെയ്തായിരുന്നത്. ഒപ്റ്റിക്സിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ്, റിഫ്രാക്ഷൻ, ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കസിങ്, ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ, ലോ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒപ്റ്റിക്സ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ബ്രാഞ്ചിലാണ് പറയുന്നത്. യു ക്യാൻ സീ എവറിത്തിങ് എമർജസ് ഫ്രോം ദിസ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ്. വി വിൽ കൺസിഡർ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ. So everything is defined, can be defined using this boundary condition. And what is this boundary condition? These boundary conditions actually originates from the Maxwell's equation itself. So ഈ Maxwell's equation നിന്നാണ് നമ്മൾ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ കിട്ടിയത്. ഈ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷനാണ് ഒപ്റ്റിക്സിനെ മുഴുവൻ ഗവേൺ ചെയ്യുന്നത്. ഒപ്റ്റിക്സിൽ മീഡിയം ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗവേൺ ചെയ്യുന്നത്, റിഫ്രാക്ഷൻ, റിഫ്ലക്ഷൻ, സ്നെൽസ് ലോ, അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ എവറിത്തിങ് ഈസ് ഒപ്റ്റിക്സ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫൈൻഡ് can be completely defined. Like optics or electromagnetic wave or entire electrodynamics is defined within these four equations. So that is the beauty of Maxwell's equation.